Καλησπέρα Good evening. και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση We are να έχουμε very μαζί glad μας την Υπουργό to Τουρισμού, την κυρία Σοφία welcome Ζαχαράκη, Deputy με Minister την Sofia οποία Zacharaki. έχουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ She is Deputy σημαντική Minister for συζήτηση Tourism, και με ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό, and Tourism we are Education going to Aligning discuss. with Market Requirements. Είμαι η Λίτσα Παναγιωτοπούλου από το My name is Litsa Αμερικανικό Panayotopoulos from the εμπορικό American-Hellenic εισιτήρια. Chamber of Commerce. Με την κυρία Ζαχαράκη έχουμε συνεργαστεί και με We, την I προηγούμενη have θητεία του στο worked Υπουργείο together with Mrs. Παιδείας, Zacharaki αλλά αυτή τη in στιγμή her νομίζω prior term ότι of είναι office in ιδιαίτερα the Ministry of σημαντικό Education. ο ρόλος που έχει στο Υπουργείο Τουρισμού, γιατί ο I τουρισμός think her αποτελεί current role in the σημαντική Ministry of πηγή Tourism is very εσόδων, important. Tourism βέβαια για is πολλές χώρες του a κόσμου, αλλά major ιδιαίτερα και για εμάς. income source for Και Greece and for other countries too. έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να δούμε αν τα θέματα της εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά So ιδρύματα, let's discuss δίνουν whether ακριβώς την ίδια προσοχή που universities πρέπει και με ποιον τρόπο θα μπορούμε να συγκεράσουμε focus on tourism τον as much τουρισμό με την as they εκπαίδευση, should have. έχοντας υπόψη, και αυτή θα είναι η εισαγωγή μου, γιατί μετά η κυρία What I'm Υφυπουργός θα saying is αναπτύξει by τα way of θέματα. introduction. I will then Αυτή τη give the στιγμή που floor ξέρουμε to the ότι η minister. τεχνολογία, η καινοτομία, η We now know ψηφιοποίηση, ο that τουρισμός, digitization, όπως και το πολύ innovation, σημαντικό θέμα tourism, της βιωσιμότητας και της as well as τουριστικής ανάπτυξης, sustainability and αν είναι tourism development, αντικρουόμενες έννοιες. Είναι μια μικρή are εισαγωγή important, που but κάνω are εγώ. they Η κυρία conflicting Ζαχαράκη είναι concepts? ιδιαίτερα γνωστή, Mrs. έχει δημιουργεί Zacharaki πάρα πολλά is πράγματα very και δεν well παίρνω known, άλλο χρόνο. Κυρία so Ζαχαράκη, I am not σας going to ακούμε take up όσο any δεν more of your μπορείτε να time. φανταστείτε σε αυτό το We're all ears, σημαντικό, Mrs. πραγματικά Zacharaki. σημαντικό συνέδριο που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Λυπάμαι που δεν είμαστε εκεί, διαζώσεις, αλλά I'm νομίζω ότι sorry μπορούμε that να τοποθετήσουμε πολλά we're not πράγματα. there, we're not on site, but still. Thank you very much, Mrs. Panayotopoulos, for your introduction. You did set the bar high, so I will try my best given our time slot. Let me start by thanking the American-Hellenic Chamber of Commerce. Unfortunately, we could not be in Thessaloniki. Right now, I'm in Athens and I will have to travel shortly. This is why I couldn't be in Thessaloniki right now. Tourism is prominent in Thessaloniki. Thessaloniki plays host to tourism education as well. So, in your capacity as chair of the Education, Innovation, and Entrepreneurship commitment is exactly what we are trying as a government to interlink. Generally speaking, the private sector manages to move ahead much faster than the public sector. However, this major bill of law that has been passed together with Mr. Koutsinos and Mrs. Kerameos. Mr. Koutsinos is in charge of lifelong learning. So we now have the Vocational Education and Training Council. And this ties in with what you said about focusing on market requirements. And of course, market requirements are not going to wait for interministerial committees to sit or for circulars to be released. We now have around the same table online as well as on site
market instances. Mind you, this is about vocational education and training. I'm not speaking about higher education here. So, this law was indeed a major development, and it could be the starting point for us all. If we're really interested in the job market, tourism is the development engine for us alongside innovation, the primary sector and the tertiary sector. Its share is about 20% in our GDP. Last year's turnover was 11 billion. Up till now, our tourist income is going very, very well. Prime Minister Mitsotakis is explaining that this income has to go back to society. We have 15 tourism education schools, including on the islands of Rhodes and Crete, plus 3 technical education centers. Our former tourism schools, this is how they were called. And we also have 5 tourist guides schools, one of which is located in Thessaloniki. So those are 2-year or 3-year programs for many of the hospitality specialties. The private sector too has been playing a major role through the private schools. And together with the university schools offering postgraduate studies in tourism, well, all this gives you the tourism education landscape for Greece. It's a fact that tourism education has been tried and tested in Greece. Former graduates are now excellent hotel managers, for example. Following Greece's bailout agreements, all those schools were underrated, and we are now trying to bring them back to the fore and to endow them with everything that is necessary. Well, thank you very much, Mrs. Zacharaki, for giving us this grand tour. This is precisely what we need today. Let's not forget that we're exiting the pandemic and we are entering the war situation together with the energy price hikes. Besides our beaches and our islands, we have an excellent country, and we can attract the digital nomads, we can attract the senior citizens,
που προσφέρει υπηρεσίες σε αυτόν τον But, κόσμο που but έρχεται then για there's να also απολαύσει. the Όπως είναι οι άνθρωποι average με το ταξί, person οι σερβιτόροι, offering τα tourism διάφορα πράγματα. services, such Οι as taxi σχολές drivers, αυτές και waiters, αυτοί που βγαίνουν οι etc. απόφοιτοι, πώς σκοπεύετε να διοχετευτεί So, όλη αυτή how η do you εκπαίδευση plan σε αυτόν τον κόσμο? on Είτε είναι working ξένες in γλώσσες, order είτε for είναι κάτι those που θα people μπορέσει να to βοηθήσει. become tourism Γιατί αυτό θα μας educated? οδηγήσει. Έχω ακούσει They πολλές need to επιχειρήσεις acquire foreign languages τουριστικές που too. μπαίνουν και στο κομμάτι του sustainability. Οπότε And εδώ there is also έχουμε the αρκετά ερεθίσματα sustainability και dimension. με την τεχνολογία και την καινοτομία για να παλθούμε σε όλη τη χώρα, σε κάθε πολίτη. Θέσατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι πέραν από τη μαγιά που έχουμε από τις σπουδάστες και τους σπουδαστές μας, που Indeed, πρέπει να σας πω ότι για να μπορέσουμε να other than κάνουμε καλύτερη διάχυση our σε tourism περισσότερες education επιχειρήσεις, students, αλλάξαμε την πρακτική. Είχα την τύχη έτσι και τη χαρά και τη μεγάλη τιμή έτσι να εισηγηθώ αυτή την αλλαγή μετά από 11 χρόνια στις σχολές μας. I had the honor of recommending this change in our education following 11 consecutive years. This means that many more businesses have to come into play. At the same time, thanks to the Recovery and Resilience Fund, we will be able to offer a distance program for 20,000 people in the next 2 years. There will be 5,000 beneficiaries per period. And you are right in emphasizing the digital dimension here. We want everyone to be onboarded. We don't want people to be excluded because of the geographical location where they reside. Those programs will be 2.5 to 3 months long. Θα είναι ένα πρόγραμμα 47 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό πραγματικά they will be of the order of 47 million euros from the Recovery Fund. Να συμμετέχουν, να είναι κοντά μας. Επειδή όμως βάλετε και ένα άλλο κομμάτι, όλο το κομμάτι της πρώτης επαφής με τη χώρα, αυτός ο οποίος θα σε υποδεχτεί στο αεροδρόμιο. Now, with regard to what you were saying about our taxi drivers, our waiters, etc., professional associations and chambers are instrumental in that regard. Our professionals, our business persons have to be trained. You know about Greece's SMEs. Many hotels are family-owned SMEs, and this brings my grandfather to mind. Of course, he was not trained or educated. They were all availing of their experience. But it's high time for family-owned businesses to be trained too. Our ministries have to provide those people with training and knowledge, including foreign languages, and bilateral chambers have a major role to play in that regard. This is indeed a country that offers hospitality par excellence, and our innovation tools can help us. Indeed, let's not forget that new things keep on appearing, such as the green transition in tourism. Sustainability is the word of the year. But sustainability and tourism development might sound conflicting. Is this true?
So everyone στην ανάπτυξη της should οικονομίας, pursue τα with βασικά what στοιχεία they are σταμάτησαν. doing, but Και it is εάν education that αυτές is οι going πληροφορίες to και αν οι ensure άνθρωποι καταλάβουν ειλικρινά όλα αυτά sustainability τα for πράγματα, us. θα μπορέσουμε να δούμε τι ανάπτυξη θα είναι. So if everybody is truly aware of those concepts, then we will see what happens. I can answer that. Our way of thinking, our strategy, and our policies, what our minister, Minister Kikilias, is doing is indicative of the fact that sustainability and tourism development can be mutually complementing each other. Let's take the example of the Peloponnese. Thanks to that hotel that they have, well, you know how famous they are now. They do respect the environment. This is the social side of sustainability. We have primary production, we have the community, but there's also lots of confusion around sustainability. In our curricula, we need the mainstreaming of sustainability, and this goes for our recovery fund projects too. We will set up a national sustainability observatory in Greece, together with a series of local observatories, because we understand that the local generations will need to be trained, and the Prime Minister himself committed to those sustainability Αυτό είναι πολύ objectives. σημαντικό, γιατί μπορεί να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά υπάρχει άλλος ένας παράγων, ο οποίος δεν είναι μόνο τα επιμελητήρια, είτε είναι Having δηλαδή said είναι that, τα επαγγελματικά επιμελητήρια τα in τοπικά, addition είναι to οι τοπικοί παράγοντες. bilateral Οι chambers δήμοι and other και όλοι chambers, αυτοί, γιατί πολλές φορές local όταν είναι government σύνθετες οι authorities επιχειρήσεις, are also very εκείνοι important. προβάλλουν αντιρρήσεις ή σταματάνε εξαγωγές. Usually, it's Ίσως local θα government έπρεπε, authorities το εισηγούμε αυτό, το that are πρώτο πρόγραμμα against this kind εκπαιδευτικό, of το activity. So πρώτο perhaps να they καταλάβουν τι should είναι be το όφελος, the για first να ones to μπορέσουν be αυτοί να trained διαδώσουν όλο αυτό το in order πρόγραμμα με for την them to εκπαίδευση, be γιατί οι able επιχειρήσεις το καταλαβαίνουν, θα to πάνε και στο disseminate sustainability, the θα πάνε σε message. αυτά τα θέματα. Και ξέρω επίσης, κυρία It's easier και εκτός από for το κομμάτι της εκπαίδευσης, the έχετε κι άλλα business μοντέλα στο community to Ισραήλ. understand Ίσως θα πρέπει sustainability να μας την αναφέρετε σε compared μία to local σελίδη, government και αυτή θα authorities. μας δώσει πραγματικά όλη την έννοια του τουρισμού και πώς η εκπαίδευση θα πάει με τις ανάγκες της αγοράς και αυτό που όλοι στοχεύουμε να Education has κάνουμε, to be όπως είπατε able to νωρίτερα, μια monitor καλύτερη market ασφάλεια των needs ζώων. as well. We work on the basis of three strands: sustainability, service quality, and education interoperability. Of course, we need to strike a point of balance, temporally speaking. We have to be able to offer different destinations, even those that are not very well known. Indeed, the municipalities have to be drawn in this effort. To mention Thessaloniki too,
Thessaloniki is now termed a creative gastronomy city. Και αυτό λοιπόν που κάνουμε στο We Υπουργείο need to Επαγγελματικού believe in the regional dimension. να αναπτύσσουμε ειδικές μορφές που ήδη υπάρχουν σε περιοχές. Ο αλληλευτικός τουρισμός, ας λέμε, που κάνουμε μαζί με το Σύνολο και Δίκοπλο. Let's take another example, fishing tourism, Αλλιέων σε όλη την Ελλάδα, which is what I do together with Simos για να έχουν Kedikoglou. ένα συμπληρωματικό εισοδήμα, το οποίο We have to inform our fishermen that they can include tourism in their activities. And in this way, we will be avoiding overfishing too. We then have wine tourism, cycling tourism, ecclesiastical tourism, όλα αυτά professional προσπαθούμε στους tourism. φορείς και τους προορισμούς να βοηθήσουμε να αναπτύσσονται πιο συστηματικά We are trying to systematize all those forms of tourism. We're trying to adopt the good practices that we see abroad for the benefit of sustainability, quality, and balance. We have included special forms of tourism in the curricula of tourism education schools. People's habits have changed following the pandemic. Mass tourism is no longer a hit. This is why we're now working with regard to more than 14 special forms of tourism. Well, thank you very much for all your comments. Whether we like it or not, education is number one. And right now, throughout Greece, if we pay attention, gastronomy is on the rise, and people go back to their hometowns and villages. So we have to understand that this country has excellent products and we can use those products if we rally together. And of course, you know that our chamber will always be of assistance to you. So if the education strand develops, then the overall image will be so different. We now have tourism in large cities too. Green transition and sustainability are very important. And I think you are very cognizant of those topics too. Our ministry is already working in this direction. This is why we have set up the National Sustainability Observatory in cooperation with the local sustainability observatories. DMOs that were voted on in December are also very important. Local government authorities can use the opinion of the DMOs in the context of an active dialogue. Green transition is very important. We will host the Coastal and Marine Development Center on behalf of the IMO. And this center is going to be located in Greece. But a prior requirement for all those is what everyone will see from September onwards, as our minister had explained yesterday, i.e. energy efficiency
and τρεις τόπους στους οποίους συζητάμε energy και upgrading for είναι πέραν του hotels περίπου προϋπολογισμού as well. που θα πάει στην προσωπική και στην ενεργειακή About απόδοση κτηρίων ένα 25% συμπληρωθεί. of Και this αυτό θεωρώ budget πρέπει να υποθεί γιατί σίγουρα βοηθάει στην κατεύθυνση που will όλοι επιθυμούμε go τουλάχιστον to όσοι είμαστε στην hotels. αποφάσιση. Είναι αυτό που ακούσαμε και που ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη ανάγκη στα αλλοφόρα κτίρια και γενικά Indeed, αλλοφόρα κατεύθυνση we πρέπει need να έχουμε. sustainable buildings Εκείνο που νομίζω ότι έχουμε τοποθετήσει and και δεν έχετε να sustainable προσθέσετε κάτι ακόμα. moves. Εκείνο που εγώ θα έλεγα, αν δεν έχουμε κάτι ακόμα. Βέβαια μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο, κυρία I don't Ζαχαράκη, know γιατί if you έχουμε have πολλά anything more πράγματα to να add. πούμε. Of course, Αλλά we είναι could το be δικό σας sitting here πρέπει να talking until είναι tomorrow, προϋπολογισμό. but I guess Εγώ θα ήθελα να the amount of παρακαλέσω time that you have is limited. So και το let me just επιμελητήριό μας, make a αλλά request κυρίως at this εμάς, point στο, addressed to our chamber, αυτή τη but στιγμή, mainly δηλαδή στο to you Litsa Dialogues της Θεσσαλονίκης, το τρίτο που θα είναι with regard λοιπόν, to αντί να next μπορούμε να κάνουμε year's τις προοπτικές, να κάνουμε πρώτα έναν future thinking απολογισμό dialogues. του τι επιτεύχθηκε από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε και στη συνέχεια τι θα We κάνουμε should start και by από εδώ drafting και an πέρα activities report first οπωσδήποτε είναι να παίρνουμε την κατεύθυνση. Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση η χώρα αυτή τη στιγμή. and Έχουμε γίνει draw guidance αποτελέσματα, from this. εγώ ξέρω. My Και δικά personal σας opinion is that γνωμοδοτώ many και νομίζω things have ότι τον already been τουρισμό achieved. θα So I δυναμώσουμε think ακόμα that περισσότερα με όλα αυτά tourism τα οποία will μας χρειάζονται. be growing even Επειδή stronger. είναι ακριβώ έτσι και η δική μου, με ενδιαφέρει ότι και αυτοί που παρακολουθούν να λογοδοτούν απέναντί του. Γι' αυτό αναφέρω ότι μέσα στο Accountability is αναγνωρίσουμε something τα επαγγέλματα αυτά χρόνια μα. we include, Μέσα στο πρόγραμμα is σπουδών, something we άλλο have το included. φάκελο ζωοθεραπεία δεν ήταν καθόλου έτσι By the εύκολο way, let να me το προσδιορίσουμε tell μέσα you στο that φάκελο. Διανύσαμε το πρόγραμμα spa σπουδών therapies με τη διεύρυνση will των now κογνητικών form ικανοτήτων. part Όπως of our επίσης new περάσαμε από tourism πρόγραμμα σπουδών education στην curricula Κρήτη στις as well. σχολές μας και βέβαια Our τώρα το schools 16 in μάθημα Rhodes του and χρόνου in Crete επικεντρωθούμε will στο be επαγγελματικό offering πεδίο των different σπουδών και είναι curricula. τη δέσμευση οι σχολές μας να ξεκινάνε, επειδή είχαμε πολλά ζητήματα στη συνέναρξη της χρονιάς. Θα ξεκινάνε 15 Οκτωβρίου, σίγουρα έτσι ώστε και οι εκπαιδευτικοί μας εγκαίρως να είναι στη The θέση τους, programs 15 will Οκτωβρίου resume και βέβαια on για τα October επόμενα χρόνια 15th, ήδη έχουμε πάρει τεχνική βοήθεια μισό εκατομμύριο, παραπάνω από μισό εκατομμύριο and από την Ευρωπαϊκή technical Επιτροπή για την assistance of Επιτροπή, the έτσι order ώστε of στο more than επόμενο, σε τέτοιο half a διάρκεια million χρόνου, euros αυτό has το οποίο been είναι στη secured σειρά by the της European Union, and indeed, Ευρωπαϊκής Mrs. Επιτροπής και Panayotopoulos, στο υπάρχει 1 year ξεκίνημα from σε now, όλες τις I will be σχολές. able to give you the Άρα, results. σε αυτά που κάνουμε, θέλουμε να προσθέσουμε θεσμικές δομές για να αφήσουμε και εμείς το λιθαράκι μας σε αυτή την τουριστική εκπαίδευση, την οποία τόσο συζητάμε για τα στελέχη που λείπουν από την αγορά By that I εργασίας. mean that administrative provisions will need to change Θέλουμε να too. προσελκύσουμε πάλι πίσω με θεσμική θωράκιση, με εργατικό νόμο We want που την νομοθεσία to που διατηρείται, αλλά και με attract μια αγάπη our labor σε αυτό το force πράγμα το οποίο είναι, back to ξέρετε, ο Greece. τουρισμός είναι άνθρωπος. Αν δεν είναι εκεί ο άνθρωπος ο οποίος θα φέρει Tourism boils down to νεός σε μία, μετά θα είναι ένας άνθρωπος ο humans, οποίος θέλει so γενική αγαθή. Εμείς θέλουμε αυτό this το is πράγμα where να you το find πετύχουμε, να μπορούμε hospitality, και να το επιτύχουμε and we μαζί. want to be able to Πέρα win που this δεν bet. αγγίξαμε καθόλου είναι οι καταπληκτικές startups που έχουν γίνει στον Indeed, there have τουρισμό been some για excellent την αποδοτική startups in ανάπτυξη, tourism, για την in rural καινοτομία, αλλά development, και αυτές and in στη very many συζήτησή μας θα πάμε other μια ώρα things. ακόμα και δεν νομίζω So ότι if we εσείς start μπορείτε να talking about μιλήσετε those και two, I μπορείτε να think πείτε we άλλα will με πολύ need one more περισσότερο hour and everybody will be after me for this. υποτίθεται So, και οι startups έχουν κάνει πραγματικά πολλά πράγματα και στην well, εκπαίδευση, στον startups have been τουρισμό so και σε πολλά amazing άλλα θέματα αναπτύξεως. Παρατηρώ πολύ τα in startups, tourism too. οι startups εταιρείες και μέσα από το Elevate και μέσα από τις διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ληφθεί. Startups in Elevate Επιμένουν πέραν από την and εισφορά in στην the context of our initiatives too are amazing. από όλα αυτά τα VR, το virtual reality και όλο αυτό το κομμάτι των περιηγήσεων We can have εκπαιδευτικών virtual reality είναι tourism. πάρα πολλά. We can Μου αρέσει have πάρα πολύ το κομμάτι αυτό το digital οποίο έχουμε tours. θέσει και γενικά το έχω βάλει σαν προτεραιότητα, το
the primary sector Επίσης, ειδικά πολλές startups που and the βλέπω services sector ασχολούνται με ένα too scale για να μπορούμε can be να κάνουμε based on διεύθυνση περιφερειών. Άρα startups. μπορούμε να κάνουμε και μια ξεχωριστή κουβέντα, αν θέλετε, και με παγκόσμια Ακριβώς, ακριβώς. ανηφορά, But για this το τέλος τι θα θέλει ο should εαυτό be μας να είναι διαφορετικό και να βοηθήσουμε αυτή a την separate έτσι, topic of διεύθυνση. another discussion. Να οργανώσουμε μία συζήτηση μαζί τους για να Yes, indeed, why προσθέσουμε not? στη λίστα Let's όσες organize θέλετε and hold a startups. discussion Έχουμε with πάρα them πολλές too. πολλές και νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη συνέχεια. Εύχομαι κάθε I wish επιτυχία. you all the Θα best ευχαριστούμε in your work. ιδιαίτερα γιατί Thank you ήσασταν very, μαζί very μας. much. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση και νομίζω ότι θα I wish to thank ξαναπαρακαλέσω you και for μέχρι this ανά πάσα στιγμή conversation, να το συνεχίσουμε και να τα πούμε. and Ευχαριστώ πάρα we will πολύ always και stand την, by you. και την όλη οργάνωση και στη I Θεσσαλονίκη too την would like to καλησπέρα thank μας, our να τα organizers. συνεχίσουμε We και αν bid όποτε θέλετε Thessaloniki και εσείς farewell. θα τα πούμε. Ευχαριστώ All πάρα the πολύ best, κυρία Ζαχαράκη. Να Mrs. είσαστε καλά. Zacharaki. Επιμελητήρια και την επόμενη φορά στη Θεσσαλονίκη από κοντά, κύριε Παναγιωτοπούλου, δυο μας. Okay, and let's hope that we will be on site next time together with the Εννοείται γιατί η startuppers. Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά πράγματα. Indeed, there are very many things to see in Ευχαριστώ. Thessaloniki. Ευχαριστώ All πολύ. the Καλό best. βράδυ. Γεια σας.